over the course of this week, I've had a lot of issues from different people, and it evolves around one thing. How much do you know about that particular person you love? Nayagala omuntu nemubererawo nenkola buli kimu bwekiti. There's a young lady who called me from Cavendish University. Guy yamufunisa olubuto naye nga takimanyi ti guy mufumbo. She was ready, she was all in nga yeewaddeyo yenna, and then unfortunately she found out that guy mufumbo, guy ayina amaka, and the guy is not even willing to be there for her. She found out very late. That is scenario number one. Scenarios gye ziri nyingi sobola zimenya n'enzimalayo. Abantu abamu ofuna omuntu n'omukuba ekigambo n'akakasa n'owulira nga yes, this person kati omutima guteredde gutudde. There are people who come when they are saying the right things that you need to hear, and you give them the benefit of the doubt. N'ogamba nti ono kambere naye antegedde, and then ng'omutima omaze oguwaayo, you find out things you didn't know. Ate naffe sagala kiteeka side emu. I can meet someone and simply because I'm looking for happiness oba nyina ebyange, my motives, nembaako bye mugamba naye nga nyina bye neerekeddeyo bye sitamugamba. When you talk to most women, one of the things that turn them off when they are relating with someone, ajja kugamba nze omusajja mba simanyi waabwe nga simanyi gy'abeera talina kyannimba. Auntie, sorry, Henry, to cut you short. E Kampala wano, sometimes kizibu nnyo okumanya omuntu w'abeera. Ate era omusajja so completely omusajja bw'amanya nti nno Keza ayagala kumanya wange oba ayagala kumanya baganda bange, ajja kuteekawo abantu abalala. Henry, tubadde basenga b'abantu, tubadde baba b'abantu naye nga tebiriiyo okitegeera. So it sometimes I think oba okirekera Katonda, because omuntu bw'anaamanya nti no Henry ayagala kumanya senga wange, ayagala kumanya gundi, n'omuteekako ekyo era kyajja okukolera, ajja kuteekawo embeera abantu bakyadde maka nga si gye balina okukyala. I think olabika obirabyeko, so simanyi, but okuwala okutomera tukole tutya? How much should you really know about that person g'oli mu mukwano naye, and how much should they also really know about you? I think it starts with you as a person who oyagala ki. Kubanga wali abantu abatafaayo agamba kijja kyengenda nakyo. Yes, because I think we are running with situations and not relations. Yeah? We are more we are in situationships, not relationships. Oli agamba nze njagala kwera na muntu n'ebeera naye omwaka gumu neefuna kye njagala kwegamba ebimukwatako sikola ki saagala kumacha. It depends on you, what do you want as a person. Oyagala kusigala kuleni ki? Are you dating? You have to be intentional. Or you're dating for what? Are you dating for fun? Are you dating for marriage? Are you dating for people are doing it? Are you dating for embeera nzibu njagala investor? Why are you dating this person? Wamala okweddamu ng'omuntu, then ebirala bijja falling it's a thin line to know why you're dating. I don't think so, because okubyawula ebyo ebintu nze kambabulireko bannange. No, the thing is difficult. You'll get someone who's ofunayo lese mfunye nga Keza. Let me just have fun with Keza for now. Okay. And then the fun becomes nice. Everything is good. Bedroom bully checho, care checho, and I'm like, okay, let me just hang in there. Over them fun, no gamba, let me hang in there. And then Keza yena atandiko kakasa, and I start thinking about marriage. Otegera agenda ga situationship jenkugambye, because people don't change. It's the situations that change. Okay. I might meet you, Henry, I like his company. Henry wabera naye overall woseka, he, kind of like makes you feel good and everything. Ne ate Henry nembera naye mwezi gumu ebiri esatu nateka care nikawungena akagenda ku plus. Tuli mu subtraction, tuli mu addition. Because any relationship that elevates you to another level, you want to stay in it. Si bwe kiri naye webange ku subtracting wetegula. Si bwe kiri. So wembera ne Henry nga byatandika byakiyaayi. Nenda banga atali ku elevation. Mutula ne munyumya nno emboozi ey'amakulu n'akubuuza naye gwe last month wasevinzeeko naye gwe naye kankubuuze have you ever thought about marriage? Akadde kakuba mutwe ting Henry nno yandibaye naye ebirala byandabamu. It depends on the plus and minus. You're not going to think pluses where they are not. Kozinga nawe back to self gwe nawe olina ekizibu kyonga ki abantu bennakozi omuntu wemba nfunye Keza n'abindaga ebyo byongamba bagamba ono nga mvuga speedi
Not it goes back to self. Ekyo kintu tulina kukyeteka mu ffe ng'abantu nti gwe ng'omuntu okola ki? Oyagala ki? Oba oshegera gwe ng'omuntu oyagala ki? Ti njagala kino. Kati omuntu ayinza okuvuga speed nga toyagala. My friend, mujja koma akato ngambe zenkoye n'obita. I think era nga okwongerezaako nga gwe ki ky'oyagala okitegedde naye omuntu gw'oli naye ayagala ki gw'oyagala ki naye ayagala ki kubanga nze nnyinza okuba nze nga nze kusuubula nga nkitegedde wakikubye nengamba ono yakikubye kamunyunyute ate kati gwe ate nojja ng'oli serious ate nga nze mbadde just mpitawo buyisi so bw'obanga ddala okikakasa ky'olimu obanga oyagala bintu biri serious nga tonnaba teekayo omutima gwo 100 sooka n'olyoyogere naye omanye ayagala ki muli kuki otherwise mujja ku havinga sex leero enkya lulilulili but sex ena kyagenda kwongerako. I am very sure even you people seated here with me, you started your relationships when you are not serious. Wana watata abanga tuli bavetera yotogenda yo ebyo tuyise mutulwanye kati wotani kokogera. I'm saying this I'm actually responding. I'm on your side. I'm on your side. Entora muze tulwanye World War 1 World War 2 olabe ebintu ze chembimanyiko kastoga anti kati kanyende nga ndi serious you normally disappointed nekastoga anti let me just you know there is something that comes with there is a kind of fulfillment wobanga we wadde ekintu nekitakula ogamba I gave it my best. I tried naye we kintu woba nawe ng'obadde bwotyo ogamba hakale singa. I normally tell people the only way to love is to love, and they have started now pointing fingers at me. Yeah, you told me the only way to love is to love. Try again. Bozibiriza amaaso ddala abaana babandi bwewakavuunika bameka bobadde nabo wange just mbuuza bubu neme okulya olusaniya leero nga tonaba kireeta eno gonna ezibiri zaamu omanye weekend wabadde nabameka guli omwezi ogwe nedda sigamba gwe naye nga Henry omulala ali eri so gwe wakavuunika bameka bwobadde serious nabo because mwena mbeera mwagala otutwala mu kisenge mutugamba ekintu kyekimu wabula nkwagala that's why ekigambo ekyo kati nkwagala kyaluzinga meaning ayagala okukozesako obukozesa kugamba nkwagala ayagala okubaka essimu akugamba nkwagala. Yes, I have a friend of mine nga mabaala gakyakola yefuna omuwala mu bbaala ne bagenda sijja mwogera linnya n'agenda naye yagolokoka nga kyaliko ali kusuuka wansi nga ne layini bagimulekeddaawo so sometimes naye ng'omuwala yamugamba nkwagala nange nkwagala okitegeera naye nga ye omuwala adoza n'owakamotoka ali amukubidde. Here's the thing omukwano gw'ennaku zino gwayonooneka like Glory has been saying one of these days we are very intentional oba ogenda gwa mu love osooka notikayo akagalo kamu notikayo akagere like you're not all in. I normally tell people the only way to love is to love because mba njagala you do your part and then wekigana nga bwogambye you know I tried nekigana naye ennaku zino tuli ku mitima gyakaloba munno omwagala obanga agezesa and then you're hiding a lot of things from them. They know nothing about you. You hang out with that particular person, maybe they enjoy the time akaseera kobeera nabo ninga terina kirala kye bamanya omubuuza naye gobeerawa tetunatuuka kulevu anti era kweyo ensonga Henry omuntu okwekuniza oba obutayogera kyeyaliyogedde tituyinza oba wano tuwogera tulinona byakusaaga nogabula nze banesaagala mukazi alina baana inside mingabane katono namugamba abaana benina tekiikome wano Henry oyaba teyali uwo omanya otya owuwo omuyinako tag you start like how hypocrisy of all this abantu abatera okuteka restrictions ku bantu baba it's just a reflection of their own fears tibula kuba yagisaamu abakazi abaana babandi embuto mpitirivu kati atya let me tell you because I'm wondering if I were a man which I'm not omukazi alina abaana nga taata w'abaana alina kyakola oba maama waabwe mwennyini alina byakola nga nze nnyingiramu katono teyandimmenye obuzibu mwaibi nandi busanze ku buli kimu nga gwakola ki nga gwakikola naye ate tusanze abakyala ng'omusajja gwafunye alabirira abaana okuva ku scratch nga tesibabe so I think I have friends from Wankole bangamba nti balina saying ewaabwe nti omusajja ayagala omwana best ku level gyayagalako ki maama we kyokuva olaba nti mubutudde tamba single parents briefly nti omwawukana omusajja ate n'alekerawo okulabirira ki abaana does it change the fact nti abaana babe
naye fact nti kati gwe ne maama wayiseewo ki so I think ekyo ekyamusajja okugamba nti saagala mukazi yazaala alina fears ze insecurities ze mutwe ng'omuntu is it fear of responsibility is it byazakola mu past nga laba bigenda kuba bimukanukidde amaaso abange nabatta naye njagala kulabirira ba musajja mulala. You could be right, but the biggest percentage why abasajja abasinga bali bwe batyo is because most men are selfish. Abayagala when he's having you he's not imagining anybody else. He owns you. He wants to feel like you are the only one. So, whenever you picture it, you're dragging something from your past. Because when you have a child, chances are you're going in one way or the other to communicate with the baby daddy. In one way or the other, sometimes. Which is okay. It is not bad, but like I said, not all men, but some men are insecurities. Abayagala abeerenga amanyi nti kyobola omusajja ayinza okukeera ku makya nga wasoma degree oba masters ng'obadde okola n'agamba sigale waka. Insecurities. Yeah, insecurities. So sometimes maybe it happens because abasajja abamu bali bwe batyo. And that's the way they know how to love. It's just a belief, Mutima. We fall in relationships, we fall in love, we get into relationships because one, we want to be happy, two, we want to be comfortable. The moment you're entering something, a certain situation that is going to make you uncomfortable, do not go for it. That's why maybe some men do that. But then yes, please. Olaba Henry, ojjukira oli omwana gwe twatandise naye gwe watugamba ono omusajja yajja n'amugamba just okuzayo mabega kati yajja n'amugamba nkwagala era nja kubeerawo era nja kukola ki omwana amanya nti osanga omusajja ali serious era omuwala we yasalirawo okufuna olubuto era osanga omusajja yali amugambyeko kukyokupulaninga okukola ki okufuna omwana naye ate ng'omusajja mufumbo okwo ekyokuba omufumbo tekyali muganya kulabirira mu mwana wa lubuto okitegeera kubanga omwana abandi omufunyisiza olubuto oluusi abadde asoma oluusi abazadde era beeyiye embeera si nnungi so sometimes kizibu nnyo okumanya omuntu azze mu bulamu bwo nti era ali serious oba ayagala kukozesa oba ayagala kukulaba bwerere because omusajja abeerenga gaha kwata ku gundi oyo n'abeera ne mbadde n'abakakasa ate bw'ajja n'afuna ennamba yo agawiyeezi ono mujogera naye mukubira owulire so tomanyi oli ajja kituufu aleeta laavu oba ayagala kakasa okitegeera so it's hard. That leads me to the question how much do we need to know? Gwenga Gloria, how much do you really need to know from that person? Olondooza nnyo enkoko byeridde tokolota tojirya lekampulire laavu zaala kugezesa byakugezesa try and error bino bintu bya Katonda because I've met couples kabaga mu butuufu for the past 5 years we have been very fine naye wentunula kati omusajja gwe naye omukazi gwendi naye this is not the person I married kati webuuza where did things go wrong naga mnali simanyi nti ali what let me tell you when you go looking for something you find it tunonooza nnyo ebintu ebitatukwatako kati waliwo zi question zetuweebuuza mu time embi eri time y'ebigo weebuuza babadde bameka gundi yali waati katuyagala nkuddemu ki nti ne taatawo yalimu you want me to oba oyagala nkuddemu ki you know oba oyagala nkuddemu ki ku time eyo kati obanga ngamba nti ntandika okuvuula ba x to make you feel good chovola banti tufunya nnyo bano baba wakina baby daddy ne baby mama bavola nnyo afuna omuntu ompya nayogera nnyo ku ex we nasanyu sono omupya munne nabanga muteka ku meza thank you kati nange ne nebuza gwe banyumiza okujja ko nga nawe ine kichamu n'omutweko owulirizo te ebyo zibe zisirunga ebyo kubanga weebuuze emyaka 2 emyaka 3 gundi gye yali ne gundi nga takimanyi nti mukyafu gye yali ne gundi nga takimanyi nti mubbi nga takimanyi nti muavu lwaki abyogera kati nga ki ngaba okanyegeza naye bali bamuze gwe guki bwe gumu so I think okunoonyereza kuno tekwandibadde kubi naye onoonya ki lwagenda ng'onoonya ebikyafu byogenda okukola ki byogenda okufuna naye bwogenda ng'onoonya ebirungi tetuganye ekijja omanyi kikola ki kinyaga kito naye okumanya ennyo nakwo kubi naddala mulaavu kubanga tosobola kwagala nina okumanya gyewamwe gye mubeera netugenda nina okutuuka ku bijja netutuuka ku bijja nina okumanya jjajjawo gye yava netugenda kati accidentally somehow womanya nti jjajjawa gundi yali musezi buli kinaakola nga ku ddinisa abasezi beewammwe buli we munyiigamu oba okitegeera abasezi beewammwe kyokka nga kiri generations maybe abantu 5 emabega then you ask yourself
kati wetudda mu baana abakkiriza nabagambye n'enjiri nteekamu oluusi wetudda mu baana abakkiriza fe netubikkiriza ebyo nti ebijja birondoola woba wakkiriza ku lulwo ki ng'omuntu kati lwaki oba oyagala onsibeko kiri ate ebintu bijja nnyo mu busungu. I don't think people look for this information with the good intentions. No. Abantu banoonyereza nnyo bino okufuna bw'ateeka mu nsawo buddaaga bw'anaakuwa when things go south. Question is why? Wensanga Henry musanze ddi nti nabadde ngeze ku Galaxy lwanalolezi ne lunkuba ne tukubamu emboozi ne byinkolera wentandika okunoonya Henry gwe yadeetinga nti tukompare notes wennaagwa ku madamu olinga yali muzungu nnyo kataliko okwekuuta you get what I mean ate wova kuona ayina ebintu bwebiti nedda nze nziruse mu fako nowesanga nga you're losing yourself because you're comparing the wrong notes wetekako minzaani situation gye nagambye people don't change but situations Henry yandiba mu time gye yayagalira madam so and so osanga obusente tebwaliwo nga yeriigiye osanga kino kyekyalo boshegeera n'oyagala ate gwe we fitting in his past. The reverse is true. Nowoona agezaako okuvumaganya nti oli past wabanga yali munene nnyo ku ggwe era waliwo ensonga lwaki tebyakola. I do not believe they are bad people but I believe people are mismatched. Kyokuva abantu twawukana n'abantu ne bafuna abalala naffe ne tufuna ki n'abalala naye singa twali babi totally singa people don't move on. So ebintu byokulonda it is good munoonyereze naye onoonya ki. Be ready to swallow what you're biting. Be ready kubanga there are some things you can never unknow or unsee bakikugambe nga butuufu tekisobola kuva mu buwongo owa binoonyereza. That is very true. Lwaki abaami mubuuza nnyo wakagala abasajja bameka? Abakazi temubibuuza. It's a two-way thing. Abakazi be basinga okubuuza ekintu ekyo. Lwaki abaami oba abavubuka mubuuza nnyo? I personally sibibuuza ebyo because tebinkwata but I'm saying I personally. But if you are to look at the number of girls I've dated, proper dating, proper dating, they ask that question a lot and the answer is give them is the same. Obagazachi. It doesn't matter. That's in the past. So generalize it. Say why do people? For purposes of closure. Insecurities. There's nothing like closure. Insecurities. Like our nature as human beings, we like competition. Just nature as human beings. Kati abamu competition yabagikozesa bubi. Kubanga I don't understand. Omuntu ajja nakugamba muna yenalabye nno mukazi lero omuleke yapostigira omwaga ufollowinga wachi. Ufollowinga wachi. Yeah. Babere mu fake pages. Mwagala okwezi. Yes, mwagala okwezimbya emitima for no reason. Gwe sigaza bawo byakugamba ebirungi n'ebibi ku ex we. Yeah. Live your life because ojja kujja ogende ku page ya Kechi. Zenkere nga kindiko kya kukulako omuntu waya. Omushegeera. Then for you somehow the Bible says the guilty run before they are chased. Olowooza njogera ku ggwe. Nate n'okumanya sikola ki? Sikumanyi so wewe emirembe. Unless this is a two-way nga wogambye. Both female and male ate tulekerawo okujja ebintu by'emabega nga bitusiba. Okubijja emabega ate n'obireeta osigala oli stagnant. Because ojja kwesanga ono current gwofunye because oyogera nnyo ku oli now she wants to be like the other one. And nagambye reflection abantu bavuma Uganda. They over insult or abuse something they can never be or they have tried to be but can't. Kati gwobolooza Henry dating ani? Nankwa kweyogeza. Because bina hips enene. Niwe biti. Oboshegera. Because it's an insecurity with you. It's just an insecurity. It's just natural. Kati what do you do as a spouse? Inti boyfriend. Tibambi mukazi wange mfocho mutwe kama bitangala zikiza mutwe. Let me embozi keberechi. However, we should learn to ask the right questions. Which ones are the right questions? Omwami ajjana kwana nombuuza oli mufumbo naye nga okirabira ddala tayinza kubanga si mufumbo oyina omukazi really ngolaba I think Kechi mulimu abaami abamu mulabye ddala n'empeta like maka weyiringa gyekonzije n'omubuuza oli mufumbo n'agamba nze sifumbirwangako era gwe gwe njagala okwaza. So sometimes I think obanga bw'oyogedde tuyiga okubuuza ebibuuzo ebituufu mu budde obutuufu. Yes. Newobuuza oba mufumbo bajja kulimba
ate ebiseera ebisinga abawala bemmanyi ab'ennaku zino 21st century bamitima gyakaluba ate bagadde bafumbo mufumbo eringa password oli mufumbo yes abamanyi tagenda mu stressinga abamulabamu ssente abamanyi kati kyolo kidrivingira nnyo ku ssente kati ate omufumbo ekirala oba omwagaza byabamulabamu ebyo abamanyi nti ono omusajja kale eyo gyali maybe something went wrong that's why he's coming to me. Anti era obuzibu bw'abo abaami nga bw'oyogedde maybe something went wrong. Ajja waba ayagala kwana Keza oba ayagala kwana Daphne. Ajja kujja mugabula nno menkyendiko. Mukazi wange tanjeza. Mukazi wange akola kino. Mukazi wange naye omukazi gwayogera. Yes. Ng'omukazi gwayogerako. Amiramu abaana bana. Ebyo bye ndabagambye gwe banyumiza bino ebintu. Obwongo buba buliko kidulowooza ki basugamba. When someone starts telling you things about your ex, about their ex, obwongo bu common sense aba akugamba ki at this particular time as they are bashing the mother of their children, the father of their children. Gwe obwongo bugamba ki? No, forget that they also have expiry dates. Thank you. Oli naganja aya nakuchana kuchava nti waka yali wambwa. Wako nenga maze myaka eno mulaba. Waka yali wambwa yakuzalamu n'abaana. So musi babiri. This is Galaxy. You can join the conversation on 792102102. Episode ebisinga, we feel love, we feel the chemistry, we feel the fire burning. Have you ever got the butterflies? Oh my God. I'm not going to tell this son of someone all the things that concern me. Ate gwe nobeera nga kikuwaliriza ng'owulira ebimukwatako oyagala bimanya, and that is the beginning of how relationships start to fail. Kasita mutandike ebityo. There are people I've met, and I think I'm also like omu ku bo abayiwawo omubiri 100%. Oyaba tebamumenyanga ku mutima. Emitima bagimenya naye nze mba nsazeewo okuyiwawo omubiri kibi. Ganjira wani. Semana kugira wo buli omu. Let me tell you. Tomanya je bikoma. Here's the problem. Because person A broke your heart, they take example in person B. Na agenda kumenya omutima. Do your part. The only way to love is to love. Love A the way you want to love and the way you feel like you should be loved. Wechigana move to B. Iwawo mubiri wechigana si paka ku Z. Unless you're cast. If you go from A, B, C and D, ngolabo iwawo mubiri, but those people are moving, then change something about yourself. You are the problem, they are not the problem. But you know what, Henry? Me, that's why I advocate for self. Self-love first? No, like self-development, self-empowerment, self-betterment. My question is going to be, when dating a boyfriend number one, when they tuzala yo mwana ne bigana, then they bring a boyfriend number. For example, I'll use myself as an example. You know me, I use myself a lot as an example. My first baby daddy, nebitakula. No funo wokubidi. Ngochali mweda, no funo ngama na yake, chichichida. How many baby daddies you have? Beating. That guy is a veteran. Okay. Like seriously, what's your problem? Obatunulira mu bonga abantu tebatuukiridde newe wawa ate sibe babye nnyo. And what's your issue? Because we overpoint fingers. Twagala nnyo okutunula gundi yakola kino. This one was netuta. So you need to take a pause. Take a break as a person. Because wona akola ebintu ebyokuyiwa mu mbiri byogamba anakwasa agenda kutukako gambutufu wakugaya terika vayo nze nkubulira amazima tushali kati anakwasa tena yitona togenda muyira omubiri. At least you have learned a few lessons. Here's the problem. Along the way. We are blocking our potential happiness. You're blocking that potential father of your children, husband, simply because they are going to kuyiwa omubiri. Define okuyiwa omubiri. Love. Which Let is them know everything about you. Love them. Ngambi kugambi. Ebiriwa. Toli byogera ekikulo gamba bye bichi. For example, if I have a child, I'm going to tell you. Thank you. I'm going to tell you about my job. I'm going to tell you about my day. I'm going to just be honest with you, and I'm going to truly love you. I'm going to trust you. I'm going to be faithful to you. If I don't want you to cheat on me, I'm not going to cheat on you. Fair enough. That's I think a basic, which is okay. That is very okay. Have you tried me? Wow. I think that's okay. That is really okay if you're advocating for you. Just be you. Yes. And maybe it's because it is like me saying umunange wabata ina chino muwe. Hey, Gloria, I love you. You are short of money and I have money and I don't give it to you.
What are we doing in a relationship? Omwami okuyiya okuwa omukyala. Okay, let me reverse it. You have money I don't have, and you don't give me. No, if you've been there for me, I will give. If you love me, leave alone the question of me being there for you. If you have been there for me, like we've had a relationship. Gambade nawe mwezi gumwe ebiri esatu nga mu time eno mu myezi esatu ena maybe tonyambye financially but you're the kind of person when you zokubira Henry oba chiro na chiro nogamba oba not well let me come just have a conversation with me show concern na mutufu even if you did not give me finances but you proved beyond reasonable doubt that I can rely on you. You would give me money nti ne kucha sente the fact that relationship that if not going exam cha shilling gwebu eziba amaso would you give me the money? Yes. Based on who you are to me. Here's the thing. One thing I know about women, your money is your money. But then my money is our money. It's just general. That's general. What do you mean is it chichara? Zigenda wa mami mu kyalo. For me, I've seen women, by the way, that's true, struggling with their husbands at home. She buys like a bad-ass TV, 50-inch, sends this to the village. You know what happened? What? Wulira, whatever you know, generalizing. Rakuba chagwe one neighbor yasanga bawe bali ku scratch, ne bagagawala bonna, neighbor nawasa number 2, number 3, number 4. Kati gwe nolingize ebya neighbor. No gamba sigenda kutuuka ku level yani. Ya neighbor nze kanebereremu ebyange bitwale eri. Before things were different, Bambi. I don't want us to generalize. Things were different. Abantu bayononese n'omulembe ne azia. Atenga bakyayononeka mitima gyakalube. Chokuba tuddayo ku self nti gwe weetunulemu ng'omuntu as an individual. Weebuuze weebuuliriremu ogamba oyagala ki. Abayiwawo emibiri mu nkoneko kunoti 7 emunoti 2. Is it good to okuyiwawo mubiri to let someone know everything about you, to let someone be a part of your life completely, oba muri ku team eno yatwelekemu tusoke twetegere twestudying amanera bapaka mubyenda. This is Galaxy. Hello. So mamu man. Nze kyembadde ngamba amanya go nga wandiika wano mu kitabo. Ono ye Kim Mare. Sabula taata. Nze kyembadde ngamba ekisenye. Yeah. Kyandibadde beta buli omu n'abeera nti ayagala omuntu n'afenga relationship we. Nti nkwagala gundi nti naawe njagala nkuba ku ssimu n'okubirako ku ssimu. But naye okweteeka izibu ebiseera ebisinga bitulemesa relationship n'ogamba nze ngenda kukola kino ngenda kusendo kitegeera. Mpachompa, like you give me love, you come on ndabeko nkolera ebintu abasinga they give us space. Okiga nobera okulowolereza kati oba ali biki gwe nayo ofunayo omuntu omalako obudde kiba kikwanguyira. N'omugamba jangu ndabeko naye kwasa ensonga I'm still busy, I'm working biki ate n'okimanyi omuwadde weekly days akole. Ishaka katinga ku weekend bambi omukola ki omwetaaga so nze ngamba relationship buli omu yandibadde agamba nti playing a role ye. Yeah man, ani abikola ebyo erinnya lyogere wallahi lyogere limpe neyanziza blood sigalako 12 kwoli. And that's a very good point. Ebiseera ebisinga you know sometimes we don't know what we want. That's what I've told yourself. Twagala nnyo okulingiriza ebyagudde anyinza okuba amanda gonna nengamalayo ate naawe n'omatira and maybe you give me time then embeerawo n'ekiseera wenkwagalira n'ogamba kansooke mulinze ate nga keeza kunjagalira muki mwogere kunjagala muki kukwagala just njagala mbeere naawe at that particular time. Quality time me and you n'otandika okwekubya yaka Henry, ngate keeza wali ku kiddo ate naye simubuza toli faithful bwobanga tugende kweri engommo nti ogenda kubeera nga bwabimenye byonna noga nti osobola okubikola then ate kati ekikubezayo ne panado charge. You make it difficult for us. Tosobola beera patient. Can't you talk about it? Yes. I've invited you.
you're giving me reasons that are really not genuine. Be sick, it's understandable. Achikoze Go to the emirundi village, Achikoze emirundi It doesn't matter because here's the problem. Even once. Abakyala b'ennaku zino, today's generation bamitima gyakaluba. They play so hard to get. Generalizing. You play so hard to get. ekyo kyoyogeddeko ekyomuntu okustading okubeera mweyembera mubeera mugira oba nga temugira Ate abasinga babeera tebagira essaawa eyo tebakumbya nako tukyestadinga oba togira then I think awo kibeera better. There's no way it is better. Kati okugira tumubalira mu laavu oba aba naye mu studying. Abeera mu laavu oba okkiriza. Kiba kitandise. Kweri? Ngali abantu abayiwawo omubiri nga bya just. Ne bagira nga bya just. By the way, those people are very dangerous. Waliwo omuntu ayinza okuyirawo omubiri ne mugira n'olowooza nti kati kyekyo n'ataddamu kwata So I think ate nga olookinga ye n'amaani n'akuyitako ne ku street n'atakubuuza butereevu ngalinga atakumanyi. So I think it goes back to self relationship. Gwenga gwe omuntu ayinza okujja n'akunyumiza bino mulimu FBI bwefudde bwa Colombo n'ajja n'akunyumiza Henry ali bwati ne bwati naye nga you with him. Yes, you're comfortable. It's different. So bajja kuyita omusiru, bakuyita omuloge, bakuyita desperate, bakuyita all these things in the world for as long as gwene munno mwetegedde. The rest is noise. Talk to us, Galaxy. Good afternoon. 79210210 also olusindika WhatsApp kuno musanvu mwenda bbiri emunoti bbiri. The good news is that this amazing conversation JD for you to watch even after on our YouTube channel. It's Galaxy FM/TV. This is Galaxy. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Chichiwo. Nasana mwana. So mamu mwana. Mwana. Nitengamba. Lwaki kati awo ebeera laavu abantu abamu oyinza okikola nti omwagala naye nga ebikolwa ye nga ye ogamba ye talaga influence naye nga gwe owulira mu tuufu omwagala kati awo nikyengamba tokinyumagiwawo omubiri ebiseera emu ate bagenda ne bakunyumyako eyo oba oba ogenze ku leva etaliiyo neda siwe kiri ani akikukola ekyo erinnya limpe tumulangire wano banange limpe kyegyeko ku mutima omutima gunafuye erinnya limpe Grace naye omwana Grace yabonyabonya omwana wabe. But here's the thing, ebiseera ebisinga when you get someone, I'm not going to call it compatibility, naye waliwo okwesiba ku muntu nga guwulira omwagala naye nga ate ye takuliyo byomuliyo nogamba kanjiwowo omubiri. Ate ebiseera ebisinga, guys that are listening to this, watch out for the symptoms of such people. Nga ye user nga takwagala ukira bulabi, akubira wayagadde rent, akubira wayagadde airtime, wayagadde just omulabako mugende kadina akugamba taliwo. Then wabako ekintu kyakusaba notakikola n'atandika okukulangira. That is not someone you're supposed to okuyirawo omubiri. Omubiri guyirewo omuntu ng'olaba naye akwagala. When you want them, they need you to. Henry, do you believe nti abantu bapretendinga? You can tell. You can tell. The signs and symptoms tebubulamu. Henry, omuntu asobola okubeera omulungi oba n'akola by'oyagala for some good time nga tomanyi mutima gwe oba muntu oyo omutuufu ddala. Then ye bw'amala okufuna ky'ayagala n'atandika okulaga colours ze. But you know that most times we misinterpret that. Ebiseera ebisinga nnyinza okufuna omanyi nga mwakeefuna vibe ebeera high, the chemistry is there, okitegeera ne mwogera, that bliss is there, ne mubeerawo. And then as you go down the road, stage 3 of any relationship is commitment, which ibalemera, and then you start feeling bored out of a sudden.
then nolaba oli ng'atandise okukyuka. That's when you start thinking that maybe ayina bye yali anjagalako, but it turned out to be. Do you also know that people commit to a situation, not the person? Yes. Yeah. Nti lwakubanza ondabirira ompa ssente okola bills paying and everything, I commit. Obange wakaba batulaba ekyo kijje out of the equation. Commitment nekola kino nevaawo kyokuvalaba nti when abaana bajja mu premarital classes mubuuza question, well, why are you choosing to marry this guy, why are you choosing to marry this lady? Or because she's beautiful. You've given me all the wrong answers in this world. Ogagala kufumbirwa kuwasa situation si muntu because kati wabeera beautiful wafuna accident ebigere ne bivaako then what? Right. Kati for example walwala ekirwadde ayinza kuba mwana muwala ayina waaka wafuna ekirwadde nga tebucha responding then what? Kati waliyo ebirwadde nga diabetes, hypertension biki wobeera nnyo okuddagala ddala abaami wobeera nnyo okuddagala kirina engeri gye kyaffectingamu omubiri gwo. So kati oli muntu wa wansi ayinza okugaana okurespondinga sometimes naye bw'otabeera honest ne dokita wo n'omugamba munaye dokita maze emyezi ebiri ebintu biwadde ki bimbeeredde funny, they can always change eddagala, maybe eddagala liri too strong or they give you supplements. Naye bw'okikuwa ku muntu nga nawe communication yombi obanga ego yali so high otidde to say the truth tosobola kugamba muno nti yanu owooza kimu siri mu muudu ndeka siri mu muudu ate abantu bwe batyo banyiiganya. So the woman might assume the woman might assume nti oli kuŋŋaana kubanga olina omulala gw'oli ekikola naye ate nga bambi olina ekikola kirwadde. So ebyo byonna nga twagala okubeera nabwo waka wa muntu andabisa bulungi mu bantu ampesa respect ampesa ki omuntu kyokuva nkugambye at the beginning, I'm not big with statuses. When you remove the status from the person, when you remove the situation from Henry, will I still love Henry? Actually great kyagede kitumaye musajja ajja nakusanga aga omanyi bane njagala nzalira omwana ayina ebise. Thank you very much. Njagala bane nzalira omwana afaanana situation omwana ayina ebigulu ebiti ogamba bannange oyagala amagulu oyagala nzala afaanana jjajjaawe, then what happens? Njagala nzalira omwana omuzungu omanyi ki oba gwoliko yakwata mu kizibu webale. Exactly. Abantu bana abebizigo so osubira mwana Galaxy 792102102. Be a part of the conversation. You can also send me a WhatsApp message. Cool. The same number 792102102. This is Galaxy. Good afternoon to you. Hello, Henry, mwabali kueleza. Nenze mwana Mr. Henry, tuelekele munze sinza kuyowa mubiri lwa muwala mwana. Niwe nyunyula buli kimu, nani chakala onogwati, byawe biti, ekyo tebikola. Ekyo kitwebereremu tetulina kunyonyola kuba bali kueleza. Onosula ekatogo. Geto use obawulidde. Kikumi Kawomuzebbiri, this is Galaxy. Good afternoon to you. Good afternoon, Mr. Henry. How are you, Sevo? I'm fine. Mani nze bampita Darasa Joshua ne weeyogerere. Ndiwandiise mu kitabo wano sabula tugende. Yeah, mani nze ngamba bakyali bange tetwandibadde nga tuyiwawo omubiri. Lwaki? Badde tubayirawo omubiri mwana ne batusuula mu struggle. Kati mukole mutya? Mani tusooke tube mu struggle mpola nga tubagamba ebigambo mpola naye tuyiwawo omubiri. Eba struggle y'amaanyi. Galaxy, ate muba mugenze mu bya bulimba. Kikumi Kawomuzebbiri, but thank you for being a part of the show. Good afternoon. Hi. Good afternoon, everyone. This is Sharifa. Henry, mwenakoze n'emitima gya kaluba. Yes, baby. Tetulina bitengu. Tuyiwawo mubiri, you can find someone, you get interested in them. Naye nga akujja just olinayo ekizibu ekikusumbuye n'oyagala okinaabeko kitegeera tulowooza nti nno okuyiwawo omubiri nti it's part of a relationship. No, not anymore. It's not part of it. By the way, relationship etambulira these days ekyatambulira ku kuyiwawo omubiri etambulira ku understanding each other, loving each other, showing interest in your partner. Obeera n'omuyaye nga ayogera agamba I love you what naye nga byakola tebiraga. He doesn't show that interest. Kitegeera
is this person ngoweereza hai bohai ne bugiremi o munana na kuweereza kake kakewe kati okay kake kambwe kati so who is that person nze kakati ngoyongo ngamba nkwate ekikumi kyange ngakimuwa simukombe yadde so have a nice day. Thank you so much for being on the show. There's also a problem of being over too available and omanyo omuntu ebiseera ebisinga humans we are made in such a way that when bunch money into glory on jagala and I'm very sure about it that you're not going anywhere. I'm going to start taking you for granted. Nga nebo sindika message waliwo yangambako sometime back nangamba nti mukwano guno kinyuma nemwenyizaamu muno n'omukanga mukatono kitegeera n'omulaga nti actually nsobola okugenda n'aterera n'adda mulayi nga banene abantu abatanagamba mbunyigamu nobamuko mukwano takunona osanga mulala olinga kyabadde alinze otuukira okupushingibwa okugamba nti kanobemu kiba kiganye nze bwe ndowooza bayinza nga tobiwulira nti oli agamba manyi we need a break nene mutava mu break nemukwatirayo nekikwatira ogenda olaba nga yakublockinga n'okublockinga so I think tumanye abantu betuli nabo then ekyokubiri tumanye omusingi gwa relationship byakweyita mbuyisi oba njagala muntu ali serious omuntu mugambe Henry oleme kwononera mwana w'abandi budde mugambe nti omanye ekituufu Gloria nkwagala naye jaga just be out si bya serious. But guys, let's be real, you cannot live like that. Gloria mbera witness toina abantu bomanyi nga ye bamukubiranga wakibanga maybe wembanga ni mufumbo. Let's say I'm married to Gloria and I just want to have fun with you. How much will you gamba? But if I'm looking for something serious, sigenda kujanga ngezesa. Ati Henry oba tomanyi n'abavubuka bagamba nti no kubasajja abafumbo n'abavubuka bennyini abeerayo ne main chick ngera agamba olindako naakubika nsoke mukwate nga gwoli wa bbala ate abavubuka basinze n'okwowa eddembe bonna tebawulidde nga bagamba emitima gyakaluba naye omanyi ekiri funny phone calls ezijjemu neera bali mu youth level bali so question egenda kutuuka weti nti unfortunately ensi ne society eyina engeri gye tutadde kufa abakyala nati obulyawo butali fani kati omwana ow'obulenzi n'awasa ku myaka 45 bawoza kimubambi abakazi balinga bamusumbu abambi amaze n'afuna naye ku omwana ow'obuwala woweereza 31 oba otandise okudibira ku ki ku lujja so kati my question will be who marries ani awasa musajja mukazi love ulida anyawa no omanyi let me tell you kwagala tetwagala culture and marriage will always be analog kyandibadde kirungi nnyo omusajja wabanga yakoze eki yainitiating ebintu bya marriage and what kibi nti okola nti obufumbo bwazire ennaku ne relationship ziri shallow abakazi omuliro tulina ki tulina mungi osanga omukazi ng'okukyala yataddemu ssente okwanjula yataddemu ssente leka naawe wewasizza oba wewasizza first of all spiritually oba already otaddewo obuzibu woba ofunye munongo omwagala and that particular time waliwo okukola budget nga ya miliyoni 10 kokwanjula nga muzigabanyemu 5 mini ng'omwami agenda kuleeta ebintu then ezine 5 zigenda kukola ki kola ebyawaka si bwe kiri kati mumaze okusplitinga budget 5 waliyo 2 weeks to the event ng'omwami atandika okugamba munanga waffe miliyoni 5 zakoze ki zatulubuze kati nga gwe famire ye etandika okunoonya miliyoni 10 kusonda mukwate 5 woba zinanga lwaki tozipa njagala zimpe excuse you why do you think most of these relationships are shallow omusingi munafu omukazi yenna atula mu nyumba nga at the back of amenda manyi yewasa ebyo bibaayo but there are also instances where people have done it and they are living happily gati bali happy. Define happy. Waliwo abantu Gloria if you have a brilliant mind and you get a certain guy maybe at that particular time omufunidde abadde talina n'omuzimba and you make him something else nemwezimba mwembi you do businesses, you change your lives and become happy people. It's possible. Define happy.
happy partners. Omanyi social media batawanya njera. You've had men who are saying, you know the saying that behind every successful man is a woman. Yes. That's why we need it. That is true. Munongo muzimbi no mulaga business mind, you're not just a parasite in his life. Yes. But you can add to his life. Elevation Contribution to just a ceremony should not be something that is going to... I've already contributed my share. The 5 million. Here's the problem we have with today's relationships. Simply because let's say obusente ko million 5. Togenda kujinya abana babulenzi butakola. Sigamba nti temukola. We are supposed to be motivating them to stay as the Let me tell you the reality. Go into offices right now. Yes. Or sample randomly 20 people. 10 if they are women, they earn more than the men. Yes. Here's the thing. Not every man you're going to get are sobola. Or maybe men that have money. But in nakoze. Negative. It goes back to the ratio I've given you. These days, if you get 5 people, if you get 6 people, 3 men and 3 women, there's a possibility that the majority of a child they earn more than the men. I hear you. Do you only want to Yeah, no. What you mind to send your message mukisa? Namwe yamwe ko mukisa. Please listen, yes. Chawandi ku bantu omusajja to love, provide and protect. Katonda chimanyi. Ochimanyi nti oyinza okubokola milioni 10 omwezi. Naye nga bba wafuna milioni 2. Waba musajja nga mukkiriza. Sente ze ziba nyingi okusinga ku milioni ze 10 z'ofuna. Is the question, where does your 10 million go if I'm staying with you? I'm trying to give you that thing Chota Demonti. Women are getting more than men. And what will you women? Chenkugambia ntinze bitu bya generalizing bileta confusion. Mumakate mulimu women. In homes they are wives, they are no women. Kati wano tugenda ku demo relationship between me and Henry. We are 2 people. Henry afuna milioni 2, mfuna milioni meka 10. Na ya Henry ku milioni zeze 2. Nchimanyi Henry making sure we have a roof over our head. Nchimanyi nti Henry omwana tasobola kulwala na kuno mukubira simu nomugamba na idadi omwana atandise okwesika banange ngamulabe mugenda kola mutya ngajja kugambirawo kwata omwana linnya boda agenda mudwaliro onzija nga naye munsi otenda muwadde n'ekikumi. There is what we call responsibility and role. Those things differ. Responsibility yenga tata ya kunonya sente za dwaliro, but also a role as a father ya making sure tatute that initiative gamba situka otwala omwana mu ddwaliro then ataabeerewo kati role eyinza okuvaawo sisobodde kujja nammwe ndieno ntetekanya ssente responsibility naye omwana ali atya omwana atwaliddwa mu ddwaliro naye tosobola kubeerawo simply because you earn more money ganyo butogenda mukubira ate omukubira gambe mugenze mu ddwaliro. Don't get me out of context. Ekirala lekera okujinya abavubuka bwogamba nti nno tusonde bw'ojja n'akati n'ongamba omanyikeza nina miliyoni 5 naye naalyagadde tukyali waka okitegeera tukozesa akaakatini kale nze wakiri nnyongereko naye nga sigamba nti ndeete naawe oleete olina okukola ebintu by'omusajja byalina okukola obuzibu Henry temukyayagala kukola muzze mu bintu byakufunya migongo I swear abalenzi tebaagala kukola mukeera mu gym nakufunya migongo principles. Here's the thing, bintu bino byakwatira wamu abakyala twejjemu mentality nti a man has to provide. That is all very the time. true. That is true. That is where I think we go wrong. That is true. Nze mbamanyi nga bakodo, I have given you a scenario of someone I know who bought a TV and took it to the village. Nga kyankuluma. Like really? Nedda nze mbalabye bangi nnyo. Mubeeraawo nga come on guys. Love is mpozi bandwe bayimba batya? Kwatagana. Connecting and like woba omufunye ng'olira vibe kyekyo. Do not attach these small things because of musimanyi money at this particular time talina sente musinga money like what they say okujjako nga muli mu kwesuubula
essente tesobola beera issue. Then a relationship buli omu alina kyabaza ono abaza kino nono abaza kino omuwala ayinza obba abaza ssente nga tafaayo bane sex mubi oba people that are married together naye nga okukwata ku ATM yafazaali ofuna empi. There are women that are mean like that. Yes. Yes. Afadhali mumulyako emmere naye nga tusobola kuleka bano basulenjala. Okusulenjala kiri awo. Naye n'abaliisa ebijanjalo over and over again. Guys, katufuna asembayo wano kunoti musanvu enda 2 otulire milioni 10 kwa account tulise ebijanja. Waliyo n'obukopi anti. Exactly. Era waliyo n'abasajja abakopi. Bakyala mu musingo obukopi. Galaxy. Yaman somamu oli kusaidi yange oba? Oli kusaidi yange oba nkujjeko? Tomanya nyezo okubeewo. Somamu katulire. Henry, ono done no senshiro wano yabukodo. Yaman. Kakati mwana yalavu byo bizibu. Gamba zimere ennaku zino tebikyaliko sayidi. Wabula kisinziira ku ntegeeragana gye muliko. Kisinziira ku ebbanga lye mwemanyidde n'obwesige bwe mwerinamu. Kubanga mwana ebiseera ebisinga obungi bw'ogamba nti oyiweewo omubiri. Muganda wange oguyiyeewo otya kuba abasinga obungi abayagala just kulabako bulabi adduke. Abasinga obungi baba bagamba nti mwana kyali omutegeeredde ebbanga naye ali bwati ne bwati. Ate abamu bagamba mwana kyali oyo kyali omumatira mwana kyali kyattabbu kakikona embukonye ndabe empiteewo kitegeera. Naye ebiseera ebisinga obungi ekya ssente tematalinga. Weewaawo amanya ng'ogwani nziremu nga wandiike wano. Ono Doni Innocent Shirisho alina wano e Bukoto. Ojja kweyongeza kavuli mu blood. Otwogerera essaawa zo ziweddeyo. Gloria nga tuwumbawumba. Your final words to the people that are listening and how they can get in touch. My final words, ebintu bya love bino tujja kubyogerako ya in ya out. Time memorial centuries to come bajja kusigala nga babyogerako. One, it comes back to self gwe ng'omuntu oyagala ki ate okweyagaliza kulungi naye yagalizaako munno. What you give, you don't expect nti munno muwadde kasooli yakuwe mayoni agenda kuwa ky'omuwa. You want them to treat you nice, be nice. Oyagala kwekka ssente naye lumu na lumu weeveemuko. Sigaza roll yo stay in your lane naye weeveemuko once in a while. Naye mu byonna ebyo nga tubikoze ffe ng'abaana ab'obuntu tujja bikola mukama abaaganya ate wabakiriza because mulabye abantu ng'omwami talina yadde n'ekikumi naye obufumbo ne bukola ne mubaamu omukisa n'afuuka omuntu naye n'aterabira gy'avudde. Waliwo n'omukyala naye okubanga talina amukaalina omwami n'amwongererezaako elevation n'ebaawo because every good relationship there must be a level of elevation. Wabawo subtraction waliwo obuzibu. So tukomekereza nze ngamba tubiteekemu nnyo Katonda kubanga I don't believe they are bad people. But exiba ffe bonna singa tebalina bakazi naffe singa tetulina bantu naye abantu oluusi baba oli mismatching n'obuteetegeera n'obutakonecting. So weebali so kati biteekemu Katonda mukulembeze naawe weekolemu omuntu ng'omuntu otegeere ensobi zo. Teri muntu atuukiridde wawe nina okutereeza wawe nina okwesonyiwa wawe nina okusonyiwa abalala. Then I think the rest because carrying your baggage mu relationship eyemabega giza mumpya nakyo kireesewo obuzibu bunene nnyo. Ekyo kya generalization abasajja baliwe bati abakazi baliwe bati because munno yakikola munne neighbor yakikola gundi ex we yakikola ne tugenda nga people are paying for things they did not do and if you do not heal you're going to bleed on people who didn't cut you. So mfo kyokutambula nga tusamula omusaayi katwejjanja betuwone tubiteekemu Mukama ate naffe tubeere intentional malagga tamala gakola ate Davuye bawo malaga tomanya. Keza. Tomanya. Jenza weda na abaddeko ku mukutu. Thank you so much. Nga mtuwumba nkubiriza abaana ab'obuwala first of all okukola. Tulekerawo okunyoma emirimu. Bw'okola omusajja bwakusanga ng'oyinamu takuyisanga ate ng'omuntu azze okuharvesting oba omuntu akuze okumuggyako ssente. Then kukiri kusonga endala gye twadde twogerako eya FBI noonyereza ky'onoosobola
okuhandlinga bw'omanyi nti tojja sobola kulaba amasimu muntu gaako bamukubidde abantu aba basevingako nga hani baby naye ng'ate oluusi abantu akola nabo so kebera by'onoosobola okuhandlinga bw'oba olina omutima munafu tokebera simu ya muntu tonoonyereza because ojja kufiira bwereere then ekirala okugumya omukwana all that ne bw'oba ovudde waka heno oba waliseyo omukyala mukubireko omusiriyo kamese mugambe bebyoli otya bebyosiibyo otya tuleme okugamba nga liwagaye nti kasa naamusanga kasa naamusangayo wasinawe musindikeyo katikiso mugambe bebyosiibyo otya bebi enkuba ngaetonyeeno empewo nga kyekyo wano ku galaxy kuba n'atagikwata tonyiiga tozimba mutima then lastly Henry n'abalenzi bayiga okukola okwebaka nonoli bajjukire nti obulwadde gyebuli HIV is real bannange abaana abawala Gloria abangi b'oyogera nabo n'agamba nze nkeza okufa nga ndi mwabwaki sirimu w'obugagga teriyo sirimu wa bugagga okyogera kuba tebannaba kukugamba nti positive beegayiridde HIV is real abali ku ddagala bambi mwongere okulimira ate tuleme okusosola abantu bano abali ku ddagala omuntu oba tomwesiga mbeegayiridde mukozese obupiira mbeegayiridde covid is real mba mugenda mu bantu abangi yambala mask mbeegayiridde covid atta abantu aboku Total Salama Road thank you so much naye STDs omanyi neziri sexually transmitted demons nazo jezi demons yes omanyi buli wegata n'omuntu guys we can talk about this ati oba Henry mizimu oyinemeka this is what I have to tell you guys about this hours you know most times you be with people no language kitande so boa try to elevate yourself put yourself onto another level kastobera onobera comfortable munajja kweboa nawe webowe ulirenga otandika ofuna feeling simanyi nalonda bubi ulirenga kikutamye making sure nti oyina ekiddako all the time and do your part in a relationship and leave the rest to God. Ekisingira ddala byonna menya amavivi ago sabe if you feel like this person that you're having at that particular time is the one ngowulira mutima checha and you want it to work pray walai bwekigana bwekigana oyaba teyali buwo and accept to let go if it's not working olaba otuse ku mujasa asembayo accept to let go